Hello everyone, welcome one and all. I am Assistant Professor S.J. Jadhav, Commerce Department from Sri Pancham Khemraj Mahavidyalay, Sawantwadi. For SY BCom Semester 3 in Management Accounting, we already completed our first module, that is the analysis and interpretation of financial statement, and today we are going to learn our second important module, that is the ratio analysis. Okay, ratio analysis and interpretation. Ratio analysis is the method or process by which the relationship of atoms or groups of atoms in the financial statements are calculated, computed, determined and presented. Ratio is one figure expressed in terms of another figure. It is a mathematical yardstick that measures the relationship between two figures which are related to each other and mutually interdependent. Ratio is expressed by dividing one figure by the other related figure, means one figure divided by other figure, and the answer is the ratio. A ratio is an expression relating one number to another. It is simply the quotient of two numbers. It can be expressed as a fraction or as a decimal or as a pure ratio or in absolute figures as so many times. An accounting ratio is an expression relating two figures or two accounts or two sets of accounts, heads or groups contained in the financial statements. Ratio shows the relationship between the accounting figures from the financial statements. Financial statements means from trading profit and loss account and from the balance sheet. It measures the financial stability, financial strength, solvency and profitability of the organization. This is the next important part, that is the modes of expressing of ratios. बघा, सिंपल लँग्वेज मध्ये तुम्हाला सांगते मी. रेशो म्हणजे काय असतं बघा, की एका अमाऊंटला, एका फिगरला अनादर फिगरने काय केलं जातं, डिवाइड केलं जातं आणि रेशो फाइंड आउट केला जातो. रेशोसाठी ॲटलिस्ट आपल्याला 2 अमाऊंट्स रिक्वायर्ड असतात, ज्या आपल्या फायनान्शियल स्टेटमेंट्समधून आपण कन्सिडर करणार असतो. फायनान्शियल स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि ट्रेडिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. तर या फायनान्शियल स्टेटमेंटमधून काय करतो आपण, ॲटलिस्ट 2 आयटम कन्सिडर करतो आणि आपण आपले रेशो काय करणार, कॅल्क्युलेट करणार. दिस इज द मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ रेशोज. There are different modes of expressing and accounting ratios. First is the simple or pure ratio. Okay, first is the simple or pure ratio. It means it merely a quotient arrived by simple division of one number by another. Simple pure ratio कसा असतो बघा, तर वन फिगरला अनादर फिगरने डिवाइड केलं जातं आणि आपल्याला काय मिळतो, प्युअर किंवा सिंपल रेशो मिळतो. फॉर एक्झाम्पल करंट रेशो. करंट रेशो आपण कसा फाइंड आउट करणार, करंट शब्दातूनच आपण डिटेलमध्ये पुढे जाऊन बघणारच आहोत. तर करंट असेट डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटीज. करंट असेट्स डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटीज. फॉर एक्झाम्पल, amount of current asset is rupees 60,000 and amount of current liabilities is rupees 15,000. Okay, amount of current asset is rupees 60,000 and amount of current liabilities is rupees 15,000. And for calculation of current ratio, our formula is current asset divided by current liabilities.
So 60,000 divided by 15,000. 60,000 divided by 15,000 and our current ratio is 4:1. Okay, our current ratio is 4:1. This is the example of pure ratio or simple ratio. Second, we can express our ratio or calculate our ratio in percentage form or percentage ratio. Percentage ratio, for example, gross profit ratio, net profit ratio. This is the example of percentage ratio. Ratio are expressed as percentage relations when the simple or pure ratios are multiplied by 100. ओके, जसं आपण इथं प्युअर रेशोच्या त्या ठिकाणी बघितलं बघा, हे काय करतो आपण, करंट असेट डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटीज मीन्स वन अमाउंट डिवायडेड वन फिगर, वन अमाउंट डिवायडेड बाय अनदर फिगर, अनदर अमाउंट, that is the pure simple ratio. Same ratio if it is multiplied, same figures if it is multiplied by 100, that is the percentage ratio. आणि आपल्याला माहिती आहे आपण कुठच्याही अमाउंटला जेव्हा 100 ने मल्टिप्लाइड करतो त्यावेळी जो रेशो क्रिएट होतो तो काय असतो, आपला पर्सेंटेज रेशो. या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो. For calculation of gross profit, the formula is gross profit divided by net sales into 100. That is the percentage ratio. For the calculation of net profit ratio, net profit divided by net sales into 100. This is the percentage ratio. Okay. Once again, see, percentage ratio means ratios are expressed as percentage relations when the simple or pure ratios are multiplied by 100. Okay, pure simple ratio ला जर 100 ने multiplied केलं, that is the percentage ratio. The resulting ratios are known as percentage ratio, and this is the example of percentage ratio. Last part is the rate ratios. Rate or AT, rate ratio. Rate ratio means sometimes ratios are expressed as rates, which refers to ratios over a period of times. For example, debtors turnover ratio, stock to turnover ratio, creditors turnover ratio, etc. Okay, and these rate ratios expressed in terms of at the final answers. For example, debtors turnover ratio 6 times, stock to turnover ratio 7 times, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio 7 times or 8 times, etc. This is the rate ratio. Okay, this is the modes of expressing of ratios. First is the pure ratio, second is the percentage ratio, and the last is the rate ratios. Next, this is the classification of ratios. Okay, in our syllabus this classification is included. First is the balance sheet ratios. In balance sheet ratios, two figures, two amounts taken from the balance sheet. Second is the revenue statement ratio. Revenue statement ratio means from trading profit and loss account, these two figures, two amount considered for calculation of revenue statement ratios. And last is the combined ratios or composite ratios. For calculation of combined and composite ratios, two figures, two amounts, one amount taken from revenue statement and one figure taken from the balance sheet. बघा, बॅलन्स शीट रेशोज मध्ये काय असतं, दोन्ही फिगर, दोन्ही अमाउंट या बॅलन्स शीट मधूनच घेतल्या जातात, त्यांना म्हटलं जातं बॅलन्स शीट रेशोज. रेव्हेन्यू स्टेटमेंट रेशो मध्ये काय केलं जातं, इन्कम स्टेटमेंट, रेव्हेन्यू स्टेटमेंट म्हणजेच आपला ट्रेडिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, याच्यामधून दोन्हीच्या दोन्ही फिगर घेतल्या जातात, त्या रेशोला म्हटलं जातं रेव्हेन्यू स्टेटमेंट रेशो. अँड लास्ट इज द कंबाइन्ड कंपोजिट रेशो. आपल्याला या कंबाइन्ड वर्डिंग मधूनच समजतं बघा की combined means one part from the revenue statement and one part from the balance sheet. Otherwise, one part from balance sheet and one part from revenue statement. That is our combined ratio. Okay, हे डिटेल आपण पुढे जाऊन बघूया. Okay, before starting the balance sheet ratio,
आपण थोडंसं बघा ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रेशोज सांगते तुम्हाला. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रेशोज, solvency. Solvency means measurement of long term, short term and immediate payment capacity of the organization. Stability, profitability, operational efficiency, credit standing, structural analysis, effective utilization of resources, leverage or external financing. This is the important objectives of ratio analysis. Then ratios are functionally classified as liquidity ratios, leverage ratios, activities ratio and profitability ratios. ठीक आहे ना. तर दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रेशो एनालिसिस. First classification of ratios is the balance sheet ratios. The balance sheet ratios which are included, okay, there are various balance sheet ratios, but in our syllabus only 6 balance sheet ratios are considered. First is the current ratio, second liquid ratio, third proprietary ratio, fourth stock to working capital ratio, fifth capital gearing ratio, and last is the debt equity ratio. This is the 6 ratio that we will study under balance sheet ratios. Out of that, our first important ratio is the current ratio. This current ratio is also known as the working capital ratio, solvency ratio, or 2:1 ratio. 2:1 is the standard of current ratio, and this ratio express the relationship between current assets and current liabilities. For calculation of current ratio, we will use formula, that is the current assets divided by current liabilities. Current assets divided by current liabilities. This is the example of simple or pure ratio. Okay. For the calculation of current ratio is the solvency ratio, and in current ratio, करंट रेशो मधूनच आपल्याला त्याचं मीनिंग समजतं. तर हा बॅलन्स शीट रेशो आहे. बॅलन्स शीट मध्ये अशा कुठच्या असेट्स असतात की ज्यांच्या अगोदर आपण करंट वर्डिंग यूज करतो, किंवा लायबिलिटीज. बॅलन्स शीट मध्ये अशा कोणत्या लायबिलिटीज असतात की ज्यांच्या अगोदर आपण करंट वर्डिंग यूज करतो, तर ते कोणते असतात? करंट असेट्स अँड करंट लायबिलिटीज. म्हणजेच याच्यामधूनच आपला फॉर्म्युला तयार होतो बघा. फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ करंट रेशो वी रिक्वायर्ड ऑल करंट असेट्स अँड ऑल करंट liabilities, and current asset divided by current liabilities we calculate or we find out our current ratio. करंट असेट्स अँड करंट लायबिलिटीज आपल्या काय होत असतात बघा, 1 इयर मध्ये म्हणजे 1 फायनान्शियल इयर मध्ये काय होत असतात, त्या चेंज होत असतात. ठीक आहे. तर बघा करंट असेट मध्ये कोणते इलेमेंट जातात, आपण ओके, करंट असेट्स मध्ये इलेमेंट जातात बघा आपल्या कॅश, बँक, डेटर्स, बिल्स रिसिवेबल, आउटस्टँडिंग इन्कम, prepaid expenses, marketable investment. Marketable investment means this investment made for purchased for less than 12 months or up to 12 months up to 1 financial year, and short term loans and advances. This is the element, this is the factor of current assets. हे सगळे बॅलन्स शीट मध्ये असतात बघा. बॅलन्स शीट मध्ये आपल्या काय असतं, बॅलन्स शीट असेट साइड व्हर्टिकल फॉर्म डोळ्यापुढे आणा. फिक्स्ड असेट्स, इन्व्हेस्टमेंट्स, करंट असेट्स. वर्किंग कॅपिटलच्या फेजला असतं बघा आपल्या करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, अँड दॅट करंट असेट इन्क्लूड्स कॅश, बँक, डेटर्स, बिल्स रिसिवेबल, आउटस्टँडिंग इन्कम, प्रीपेड एक्सपेन्सेस, मार्केटेबल इन्व्हेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस. ओके, सो दिस इज अवर इलेमेंट ऑफ करंट असेट्स. ठीक आहे, थोडंसं स्टडी करा. आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये आपला रिमेनिंग पार्ट काय करूया इथून पुढे.
कंटिन्यू करूया आपण.